Okay, hi Hannah. Welcome back to the class. Okay, we will wait for a moment for the others, yeah. Oh my God, it's just Ayub. Okay. Let's see. Hi, Ainul, welcome back to the class. One minute, I will wait for 1 minute. Okay, we will start the class, yeah. Okay, I share the material. Okay. For listening, we have learned from skill 1 until skill 6, yeah. And now we are going to focus on skill 7, and if we have more time, we will learn until skill 8. Oke, skill 7 kita langsung aja ya, mulai ya. Oke, skill 7, listen for negative expression. Oke, jadi fokus kita sekarang adalah negative expression. Okay, negative expressions are very common in the short dialogues, and the most common kind of correct response to a negative statement is a positive statement containing a word with an opposite meaning. Oke, jadi negative expression juga itu banyak jenisnya. Jadi intinya dia adalah ada penanda negatif yaitu not, atau bisa juga nanti akan ada bahas yang mendekati ke negatif juga. Oke. Contohnya kita bisa lihat di sini, on the recording you hear, how did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? Okay. And then the woman say, they didn't drive slowly on the trip to Maine. What does the woman say about the trip? Oke, ini yang ditanyakan adalah tentang tripnya ya. Tripnya gimana? Nah, kalau yang mainnya itu bahas, malah dia nanya, gimana mereka bisa sampai ke rumah neneknya, rumah nenek mereka di Maine hanya dalam 5 jam. Di situ dikatakan dibahasnya adalah berarti seharusnya bukan di 5 jam, lebih dari 5 jam.
Nah, kemudian yang perempuan merespon, they didn't drive slowly on the trip to Maine. Oke. Oke, jadi dari sini kita bisa cek what does the woman say about the trip. Kalau yang Delta, they didn't drive to Maine. Jelas-jelas sudah dibilang di sini adalah didn't drive slowly, ada penekanan slowly. Dia bukan akhirnya sama sekali didn't drive, tapi tidak mengendara secara pelan. Berarti ngebut dong ya. Oke, kalau yang Charlie, they wanted to travel slowly. Ini malah inginnya slow, santai. Oke, kalau yang Bravo, they couldn't have driven more slowly. Mereka nggak bisa berkendara lebih santai. Hampir sama ya, hampir mendekati. Kalau yang Alpha, they drove rather quickly. Oke, agak cepat dia, berarti ngebut dibilang seperti itu. Nah, dari sini seperti yang saya bilang kemarin, biasanya memang ada dua opsi, yang satunya mendekati benar dan satunya yang paling tepat. Yang Charlie dan Delta. Yang dua lainnya itu biasanya agak jauh gitu dari yang jawabannya. Jadi Charlie Delta itu sudah otomatis salah. Sementara untuk yang Bravo dan Alpha ini antara dua ini. Nah, di sini dikatakan apa? They didn't drive slowly on the trip to Maine. Mereka tidak berkendara secara santai pada perjalanan ke Maine. Berarti kalau nggak pergi secara santai, berarti dia agak ngebut atau ngebut gitu ya. Kayaknya jawabannya yang lebih tepatnya itu Alpha ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kalau dari sini, ini yang dalam kotak ini cuma note-nya aja ya, untuk penjelasan. Oke. Jadi untuk expression-nya itu ada regular negatif itu bisa not atau n pakai yang pakai contraction itu yang singkatannya, n apostrophe t. Oke, jadi contohnya Tom is not sad about the result. Nah, kalau misalkan di situ negatifnya kan not, tapi kalau misalkan mau pakai yang contraction berarti isn't. Jadi Tom isn't sad about the result. Oke, selain not or and contraction and apostrophe t, negatif nada negatif yang lain itu ada nobody, ada none, ada nothing, ada never. Seperti itu. Kemudian bahkan ada juga yang dengan menggunakan prefix atau imbuhan awalan. Itu ada an, ada in, ada this. Contohnya unlike atau in itu ada insane. Kemudian this itu ada dissatisfied, ada disorganized. Ya. Disagree itu nada negatif. Contohnya di situ ada untuk yang nobody arrived on time, atau yang never saw, never reached heard. Sementara untuk yang in di situ dicontohkan insane, the patient was insane. Oke, jadi kalau berdasarkan contoh-contoh ini, jawabannya itu biasanya kalau not sad itu lebih ke happy, dia nggak sedih. Jadi lawan katanya biasanya jawabannya itu ke happy. Kemudian bukan lawan kata sih, apa sih? Not sad. Jadi ya kalau tidak sedih berarti senang gitu loh. Jadi positifnya gitu. Nah, kalau nobody on time ini kata kuncinya ada nobody arrive on time. Kalau nggak ada yang on time berarti pada telat semua, berarti late. Kalau never works hard, nggak pernah kerja keras, berarti dia malas. Nah, itu lebih ke kata positifnya apa, nanti jawabannya ke situ, lawannya.
contoh di soalnya negatif, nanti di jawabannya itu yang positifnya. Oke ya. Kita lihat di exercise number 1. Kira-kira jawabannya apa? I can't seem to get the door unlocked. That isn't the right key for the door. What does the woman mean? Alpha, Bravo, Charlie, Delta, mana jawaban paling tepat? Alfa ya. Oke, yang lain? Nomor berapa nih, Sir? Number 1. Hana? Alfa. Alpha. Oke, tinggal Ainul. Oke, Ainul. Alfa juga. Alpha juga? Ya. I can't seem to get the door unlocked. That isn't the right key. Okay, that isn't the right key for the door. Kalau yang alpha, the key in the drawer is on the right. Right di situ lebih ke posisi arah. Sementara kalau yang di soalnya itu that isn't the right key, bukan kunci yang benar gitu loh. Bukan kunci yang tepat. Jadi nggak mungkin yang alpha ya. Berarti C ya? Oke, jawabannya Charlie, benar. Kan dia bilang that isn't the right key for the door. Itu bukan kunci yang benar untuk pintunya. Berarti the man has the wrong key. Okay, number 2. Were you pleased with last week's convention? Nothing went as planned. What does the woman mean? Berapa ya? Yang lain? Charlie. Oke, satu lagi. Alfa. Oke, kita cek satu-satu. Dari Delta. She wasn't pleased with the last week of the convention. Dia tidak senang dengan convention yang minggu lalu. Sementara di situ dia bilang nothing went as planned. Tidak ada yang sesuai dengan rencana. Oke, kalau yang Charlie si plan the convention last week, dia telah merencanakan convention minggu lalu. Lain ya, nggak nyambung ya. Kalau yang Bravo si didn't plan to attend. Ini nggak ada bahas dengan mau hadir atau enggak. Kalau yang Alpha, the convention was disorganized. Disorganized itu kayak nggak beraturan gitu, nggak teratur. Kalau jadi ibaratnya itu kayak mungkin yang tadinya urutannya A B C, tapi yang berjalan jadi B C A kayak gitu. Itu ya nggak teratur. Nah di situ di statementnya apa? Nothing went as planned. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Lebih tepat yang mana dia? Alfa. Oke, Alpha ya. Alpha ya. Oke, number 3. Are you planning to go to college next year? I'm really unsure about the idea. What does the man mean?
Charlie. I know Desi. Sama Sir. Apa jawabannya? Charlie. C. Oke, I know. C. Oke, Charlie ya. I'm really unsure. Unsure itu tidak yakin. Tidak yakin berarti ragu. Ya, jadi dia ragu. He is hesitant about attending college. Dia masih ragu-ragu untuk ambil college atau enggak, ambil kuliah atau enggak. Seperti itu jawabannya Charlie. Oke, nah untuk yang ini kita dengarkan ya. Dengarkan baik-baik. Sabar sebentar. Saya akan putarkan. Didengar ya. TOEFL exercise 7. Clear enggak? Clear apa enggak tuh suaranya? Clear ya. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of negative expressions. Number 1. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. What does the woman mean? Jawabannya? Alpha. Delta. Dia bilang apa? Tadi dia ngomong apa? I have no time. No time. Oke, I have no time to do it. Berarti jawabannya apa? Alpha sih kalau saya. Alpha ya. Saya juga. Terus saya mau ini apa? Penyamaan persepsi ya. Saya benar apa enggak sih? Maksudnya yang negative expression itu dia not, jadi kita jawabnya enggak kebalikannya gitu kan? Enggak, dia bukan kebalikan sih, tapi dia lebih ke kata positifnya tapi yang artinya sama gitu. Gimana? Contohnya not right. Not right itu kan tidak benar, berarti wrong. Gitu loh. Bukan akhirnya jadi Bukan right. kebalikannya salah. Apa tadi? Not right itu kan? Jadi benar gitu. Iya, bukan ya? Bukan ya, bukan. Tapi lebih ke kata positif dari yang negatif itu apa gitu loh. Berarti tadi gimana, Sir? Kalau not right berarti kan tidak benar. Ya. Kalau tidak benar berarti wrong. Nah, Oh, yes. Oke. kayak gitu ya. Nah, dia bilang tadi apa? I have no time. I have no time. I have no time. Dia nggak punya waktu sama sekali. Berarti dia terlalu sibuk. Oke. Lanjutkan coba nomor 2 ya. Number 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. What does the man mean? Apa tadi? Oke, coba ulang ya. Number 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. What does the man mean? Apa dia bilang? It's important to me ya. Dia bilang, Delta. oke, yang lain. Delta. Dia bilang, it's unimportant to me.
Bravo. Bravo. Gak penting kok jadi khawatir. Ya wis balik berarti jawabannya. Delta ya. Delta. Delta. It's unimportant for me. Gak penting. Berarti he is not concerned. Jadi dia nggak begitu peduli. Not concerned itu nggak peduli. Don't care. Aduh, wait ya. Ini baterai sekarang. Oke. Oke, kita lanjutkan nomor 3 coba ya. Number 3. Do you have all the notes for Psychology 101? I didn't miss a single lecture. What does the man mean? Apa? Bravo. Yang lain? Bravo. Dia bilang apa tadi? Dia nggak mau pun. Nggak mau ninggalin kelas satu pun gitu nggak sih? Oke, bukan nggak mau ya, nggak ada ninggalin satu kelas pun. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada ninggalin satu kelas pun berarti kehadirannya 100%. 100%, berarti perfect ya. Oke, jawabannya bravo. Kita lanjutkan ke nomor 4. Number 4. Do you know the library's summer hours? I need to go there this evening. It's never open past 6 o'clock in the summer. What does the man mean? Oke, apa jawabannya? Saya bingung berapa apa Charlie ya. It's never past 6 o'clock ya tadi kayaknya. Nggak pernah melewati jam 6 kan? Mhm. I know. Yang Bravo ya, Sir. Bravo. Apa Oke, tadi dia apa bilang Charlie ya? it never open at 6 o'clock. Oh, close berarti. Jadi Close 6. Charlie ya. Charlie. Oke, number 5. Kita dengar. Number 5. How often should I water the plants while you're gone? No more than once a week. What should the woman do? Aku kok kebolak-balik ya. Apa jadi jawabannya? Alpha. Charlie, Sir. Gak tahu sih lainnya. Alpha sih kalau saya. Jadi ngomong apa? Minggu 1 kali aja. Oke, no more than once dibilang ya.
No more than once a week. Jadi jawabannya Limited. delta. Delta. Jadi give the plants a limited amount of water. Jadi hanya terbatas dia, cuma sedikit aja. Dia sekali seminggu doang, bukan sekali sehari ya. Okay, number 6. Number 6. Did you enjoy your meal? That restaurant is very famous. The food was good, but I was dissatisfied with the service. What does the woman mean? Yang foodnya tuh bagus, tapi yang servisnya itu jelek gitu loh. Ya, jadi mana? Si. Apa jawabannya? Si. Charlie ya. Oke, makanannya sih baik-baik aja, tapi servisnya itu yang pelayanannya yang saya nggak suka dibilang. Nggak puas, dissatisfied. Berarti Charlie. Oke, number 7. Number 7. Do you think that Bob really wanted me to go home? He wasn't kidding when he told you to leave. What does the man say about Bob? Charlie. Si. Dibilang he wasn't kidding. Bravo. Bravo ya. Bravo. He wasn't kidding when he told you to leave. Jadi kalau wasn't kidding berarti serius. Jadi diperhatikan ada negatifnya ya, itu ada contraction, ada wasn't. Oke, next. Number 8. Can we finish this project before closing time? If we work on nothing else. What does the man mean? Number 9. Would you mind? Apa? Saya Charlie, nggak tahu siapa. Yang lain? Dari sore nge-zoom. Dari sore apa? Saya dari sore udah nge-zoom, otaknya udah panas, Sir. Apa? Kok nggak clear? Dari sore. Saya dari sore udah nge-zoom, otaknya udah panas. Oh, ada kelas Zoom juga tadi dari sore ya? Iya, tapi bukan English sih. Sudah full berpikir ya. Jadi apa jawabannya? Alpha ya. Oke, jawabannya adalah alpha. The project will take all their effort. If we have nothing to do, harus saya bilang.
Jadi intinya dia bilang kalau kita have nothing else, kalau kita nggak mengerjakan sesuatu yang lain, kita bisa menyelesaikan. Makanya the project will take all their effort, seluruh usahanya. Jadi nggak bisa kerjakan yang lain, fokus aja di situ gitu loh. Oke, next number 9. Number 9. Would you mind staying an hour more? I'd rather not. What does the woman say about staying? Clear ini? Alpha ya. Lain? Not stay ya tadi ya. Iya, bahasa stay. Left. Jadi jawabannya? Delta. Leave ya, bukan left. I'd rather not dibilang. Jadi saya lebih baik nggak stay gitu loh. Makanya she prefers to leave. Tadi kan diminta untuk pergi kan, tapi dia bilang I'd rather not. Diminta untuk stay, dia bilang I'd rather not. Makanya dia lebih milih untuk pergi. Oke, the last one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya kodok di sawah. Oh my god. Oke. Number 10. Would you recommend the hotel where you stayed in New York? The hotel provided service that was unequaled. What does the man say about the hotel? Excellent. Apa? Bravo. Bravo. Yang lain? B. Apa? B. Apa? Bravo Delta? Bravo. Gini ya. Main simbol-simbol, saya nggak tahu simbol-simbol. Oke, jadi jawabannya Bravo ya. The hotel was provided an unequal, dibilang unequal. Jadi nggak sama dengan yang lain. Dia memberikan pelayanan yang excellent. Oke, Bravo ya. Oke, selesai. Habis secepat ini guys. Sekarang kita masuk ke strategi skill 8. Oke, terlihat ya. Kelihatan ya slide-nya ya? Ya. Okay. On the recording you hear, I can't believe that the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. What does the woman say about the concert? Oke, jadi pokoknya sini listen for double negative expression. Ada double negatif. Kalau double negatif berarti apa? Positif. Positif. Oke. Kita lihat apa jawabannya. Opsinya di situ. There is no possibility. Di situ karena isn't impossible. Berarti betul atau salah apa? Salah dong ya. Isn't impossible. Kalau isn't impossible berarti possible ya. Isn't impossible berarti possible. Nah, kalau yang alpha itu no possibility berarti salah. Yang Bravo, the concert will definitely not take place. Nah, ini juga salah. Karena ada kemungkinan. Ini ada definitely. Nah, kalau yang Delta, the concert can take place. Nggak bisa. Padahal ada kemungkinan, berarti salah juga.
Oke, Desi. Oke, nah kalau untuk yang Charlie, the concept might take place. Might di situ artinya mungkin. Berarti betul ya? Might itu sama dengan possible, sama dengan maybe, sama dengan perhaps. Oke ya? Oke, kita lihat di note-nya. Situationnya negative word itu ada not, ada no, ada sama dengan yang tadi in, on, this. Tapi kalau di double negatif berarti contohnya di situ he didn't like the unclean office. Jadi sudah didn't like unclean, ada negatif lagi unclean. Oke, kalau didn't like unclean office berarti dia like-nya yang clean ya. Oke, selanjutnya contohnya lagi it isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Dari situ kita bisa simpulkan that they would go if it were snowing. Kalau bersalju mereka akan pergi karena di situ dikatakan itu nggak bersalju, jadi mereka nggak mau pergi ke gunung. Nah, tapi kalau bersalju baru pergi ya. Oke, kemudian situation berikutnya itu ada neither or not atau either. Kalau untuk example-nya, Sue didn't like the movie and neither did Mark. Jadi itu sama-sama nggak suka, berarti both didn't like the movie. Jadi baik si Sue maupun si Mark, dua-duanya mereka nggak suka movie-nya. Oke, kita masuk ke exercise number 8. Ini untuk peregangan otot dulu. Paula, you work so hard setting up the field trip. Oh, I hope no one's unhappy with the arrangement. What does Paula mean? Oke, apa jawabannya? Apa? Yang alfa? Alpha? Oke. I hope no one's unhappy. Berarti no one's unhappy ini tak seorang pun yang tidak bahagia. Berarti harapannya dia semua orang bahagia. Benar ya? Nah, kalau yang alpha, hopes everyone will be pleased. Pleased ini adalah senang. Jadi dia berharap si woman-nya ini bahwa setiap orang akan bahagia. Nah, sama ya, benar ya? Oke, benar. Number 2, how was your history exam? I didn't study enough, so I didn't do well. Okay, what does the man mean? Delta. Delta. Oke, delta ya. His grade was poor because of inadequate preparation. Oke, ya, jawabannya delta. Kita lanjut ke nomor 3. Were your friends able to get tickets for the concert? Mark couldn't get tickets for the concert, and neither could Paul. What does the woman mean? Oke. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Bravo. Oke, both were unable to obtain tickets. Obtain di situ sama dengan get ya. Jadi keduanya tidak bisa mendapatkan tiket.
Baik si Mark maupun si Paul sama-sama tidak dapat tiket. Oke, benar ya? Apa ya? Bravo ya? Oke, bravo jawabannya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk praktis. Oke, saya putar lagi audionya ini, sabar. Listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of double negatives. Number 1. Do you think Ron Rogers will be elected? Well, it's not completely impossible. What does the woman imply about Ron? Oke, apa jawabannya? Delta. Oke, it may happen. Itu mungkin saja terjadi ya. Karena dibilang it's not impossible. Oke, selanjutnya number 2. Number 2. How was your tennis match today? I didn't serve well, and I didn't volley well either. What does the man say about his tennis game? Alpha. I know. Charlie. Oke, jawabannya Alpha ya. Kan dia bilang I wasn't served well and apa tadi dibilang? And I wasn't played well too, gitu ya. Jadi kedua-duanya nggak bagus gitu. Jadi bad dua-duanya, baik servisnya maupun pas selama mainnya gitu loh. Oke, next ya. Number 3. Was Gary prepared for the debate? It's no surprise that he was unprepared. What does the woman say about Gary? Apa? Delta. I know. Alpha mungkin. Oke, jawabannya bravo ya. He wasn't really as usual. Dia nggak pernah belajar nih. Oke, kita langsung ke nomor 4 ya. Number 4. Did you go out dancing with everyone else last night? I was not feeling well, so I didn't go out. What does the woman mean? Apa? Delta. Oke, she stayed Number home 5. because Do you think Paula she stayed home because she was sick. Oke, jadi I'm feeling well ya. I'm feeling well. Feeling unwell gitu. Jadi dia nggak sakit. Jadi dia sakit, nggak sehat. Makanya dia stay di rumah. Oke, jawabannya Delta ya. Oke. Selanjutnya. Number 5. Do you think Paula understands what she's done? She isn't unaware of the trouble she's caused. What does the man say about Paula?
Apa jawabannya? Delta. She doesn't have a care in the world. Alpha. Jawabannya adalah dia tadi bilang she isn't unaware. Berarti jawabannya ayo double negatif. She isn't unaware. Berarti dia aware. Berarti Charlie. Oke ya. Dia enggak sadar gitu. Enggak sadar berarti sadar gitu loh. Makanya she knows she has been a problem. Okay, next number 6. Number 6. Did your friends finish the term paper for history class? Steve wasn't able to finish it, and Paul wasn't either. What does the woman mean? Apa dibilang? Dibilangnya Steve wasn't able to finish it and Paul either. Berarti jawabannya Bravo. bravo ya. Bravo. Oke, kita masuk lanjut ke nomor 7. Number 7. Can you believe that George walked out of the restaurant without paying for his share of the meal? It was irresponsible of him not to pay the bill. What does the woman mean? Apa? Bravo. Hana? Alpha. Oke, jawabannya Charlie ya. Okay. It was irresponsible. George, apa tadi bilang? George. Kita coba lagi ya sebentar ya, biar lebih clear. Number 7. Can you believe that George walked out of the restaurant without paying for his share? Oke, jadi dia walk out from the restoran without pay the bill. Jadi si George-nya ini main pergi aja tanpa bayar. Of the meal? It was irresponsible of him not to pay the bill. Oke, it was irresponsible of him not to pay the bill. Jadi dia itu nggak bertanggung jawab gitu. Makanya dibilang George act carelessly, dia kurang peduli by not taking care of the bill, dengan nggak bayar itu billnya. Oke ya. Number 8. What does the woman mean? Number 8. What happened when Harry applied to Millhouse University? It was unfortunate that he wasn't admitted to the university. What does the woman say about Harry?
Charlie. Alpha. Oke, jawabannya adalah jeng 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 jeng. Delta ya. It was unfortunate that he wasn't accepted. Oke. Berarti unfortunate itu nggak beruntung, terlalu buruk bisa ya. Wasn't accepted itu rejected. Oke, dia itu di reject, dia tertolak. Jawabannya delta ya. Oke, next number 9. Number 9. What did you think of the essay that I wrote? The first draft of the essay wasn't well written, and the second wasn't much better. What does the man mean? Charlie. Apa? Charlie. The second draft of the essay was much better than the first. Much better. Dia tadi bilang the first was not good dibilang ya. Kemudian the second wasn't much better. Jadi nggak jauh lebih baik. Berarti sama-sama jelek. Jadi jawabannya Delta. delta. Both question were poorly written. Oke, kita cek lagi terakhir. Harus benar nih yang terakhir ya. Number 10. Has Roger been disturbed by all of the recent problems? He hasn't been unaffected. What does the woman mean? Apa? Alpha. He hasn't been unaffected. Berarti jawabannya tidak terpengaruh, berarti terpengaruh, terganggu. Jadi jawabannya alpha. Iya, akhirnya betul. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Aman. Aman ya. Berarti perlu more practice saja ya. Supaya terbiasa dengarnya. Supaya semakin tajam telinganya mendengar podcast. Sering-sering aja baca, dengarkan kayak saya bilang semalam TED Talks atau apa di YouTube lah kayak gitu. Sambil translate-nya juga bahasa Inggris, jadi juga improve reading sekaligus improve listening-nya. Dan kalau mau sekaligus speaking-nya, apa yang dibilang di situ ikutin, di-imitate ya. Oke, Hana? Oke. Oke, sampai di sini dari yang skill 7 and skill 8 tadi. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Cukup clear ya. Oke, kalau cukup clear berarti ya sudah clear, berarti kita nggak ada pembahasan lagi nih. Oke, berarti tidak ada pertanyaan ya. Oke,
if there's no question, guys, I think that's all for today's meeting. Thank you very much for sparing your time and for attending the meeting for tonight. I hope you enjoy our meeting, and I hope it can help you to improve your listening skills because it's listening class, right? Okay, thank you very much. Keep healthy wherever you are, guys. And let's close our meeting by reciting positive, positive, positive. Positif, positif, positif. Have a nice night, guys.